Chill Zone. My name is Maria Patience and Karibu Sana, and I'm joined by the man in a red cape. Al-Khabib. Wananiita Al-Khabib Sheikh. Wewe kila siku tutakuwa tunakupatia jina mpya. Asi Ijumaa leo. Sawa mkwe. Jamani. Anyway. Jamani. Nakwambia. Vipi mzima? Mnataka kwanza hapa tuimbe jamani. Hiyo mtaenda kuimba na shosh. Mimi naitwa mkwe au jamani? Jamani. Mzima wewe? Buheri wa afya. Siku hizi nimejiforce kuzungumza Kiswahili wewe je, uko fit, uko fresh? Mimi niko sawa. I'm doing good. I'm doing great. I'm fine. Everything is right. You know what time it is. Yes, sasa. Nakwambia. Chilling in the zone. Anyway, today we're going to be looking at what are some of the deal breakers, some of your deal breakers in a relationship. Kama ujue deal breaker ni nini, basically ni tabia or values ama characters zenye ukiziona kwa potential ama potential mtu wako ama potential friend or potential anyone possesses these things and you're like, bruh, no, we can't go on with this. It's unhealthy and I am not subscribing to this. And when we talk about relationships, of course, friends, as well as platonic relationships, as well as mapenzi kind of relationships. But before that, Bible, it's game time. Put up. Sir. Yeah, game time. By then nilikuwa naangalia ile maswali niliyopanga kuuliza asubuhi, lakini nikajikuta yako na vibe kiasi chake, lakini nikasema hivyo tutapita nayo. Naam. Because it's a Friday na ndo siku ambayo inakuwa inaanzisha weekend. Kesho hapo watu simu aziti ukipiga hapa tikani kwa sasa yuko wapi? Naivasha. Naivasha. Utavaa white or black? Wapi? Tafadhali. Si rangi tu hiyo. Wapi? Kesho bana. White or black? Black person. Black person. Yeah. So, beach or club? Beach vibe, relaxation. So, unatamani kusikiliza radio au TV? Tricky situation, but anytime radio. Yeah. Radio. So, tutoka na Mkisia au Mkikuyu? I can't answer that. A human being. Okay, Mkisia au Mkikuyu? Nani ni favorite? I don't have a favorite. Sijasema mwanaume, anaweza kawa ni dada. No, yes, not favorite. Nikisema favorite itakuwa tribal. Okay, I don't want that. Mimi sizungumzi kwenye engo hiyo. Okay. Nastaki huko pia. Inawezekana katika engo ya kazi, inawezekana katika engo ya michezo, basi huyu ndo akapresent the country. Mkisio Mkikuyu, tumpe nani fursa hiyo? Any. Pass. Unashua. Inakupatia hata kumaliza shua. Sawa. Kwenye kutoka sasa unatamani tuende na gari refu au tuende na gari fupi? Bora ni gari kubwa, mashini kubwa, tusonge tukisonganga lakini si lori. Yeah, big things. Yeah. Okay. Hata inaweza kuwa lori kama ni ya Mercedes sawa. Na tukifika huko ugali au wali? Wali any day. Wali, penda wali. Mnene au mwembamba? Au nani unapendelea sana? Medium. Vitu viko viwili. Na basi. Bana huyu bana ni msumbufu huyu. Sawa. Mfupi au mrefu? Mrefu. Mimi mrefu kaka. Mrefu. Na kitokea tunapata mtoto sasa wa kwanza wa kike au kiume? Majaliwa Mwenyezi Mungu, lakini ningetamani msichana. Yeah. Msichana tuanze na msichana tu tunamsuka. Lakini najua ndapata kijana wa kwanza, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuja wote wawili, msichana kijana. Wewe penda mawili. Muziki au movie? Muziki any day. Chungwa au mua? What? Is orange or sugar cane? Chungwa. So uchague mua. The Luya in me wants to say mua, lakini I'm like orange. Just basa. Tutatoka. Tutatoka. Vile nafaa vile. Umemwona nieka hapa Mkisia. Kwa nini sina nini? Nini mbaya? Tunataka
tumchukue mmoja sasa akatuwakilishe kimichezo. Tunampeleka Mkisia au Mkikuyu? Michezo aina gani ina depend. Kama ni mbio, kwa nini unachagua? Unajua Kenya wale watu wako famous for running. Mimi nataka kati ya hawa wawili, Kisii na Mkikuyu, nani tunampeleka? Unajua Kisii kuna hongana na night runners huko. Kwa sababu mbio grew up doing that. Ukampata hapo But I think Kisii is good to do in marathon. Yeah. Kama ni kwa mbio, mwenye amekuwa akipractice mbio of course. Yeah. Now anyway, maswali yako yameisha? Hatari. Mimi nilikuwa sina maswali, nilikuwa tunafurahi kusikia unavyojibu. Nilikuwa sina hata maswali. Aya, shukran Muna Shwai. So to guys, deal breakers, what are some of your deal breakers in a relationship? Acha nikwambie kitu when I was growing up, when I started dating young sasa, like baka nimegonga microphone. When I started dating, my version of dating, like going out with people and all that, niliapa ya kwanza, my biggest deal breaker in a relationship was for a romantic relationship. I told myself I will never ever date or be in a relationship with someone who has a child. Baby daddy wa mtu, to me, was a very huge deal breaker. Why? Right now, I have been involved with someone who has a child. Kwani ulifanya? Why ulikuwa unaanza? As in, nilikuwa naona kama mtu mwenye ako na mtoto inamaanisha alikuwa na mwanamke, you know. So whether mwanamke ako in the picture or not, it felt like I was a homewrecker. Like nimekuja kuharibu nyumba. But later on, after we met someone na akasema kuna mtoto, and I was like, it's not such a big deal, because you are not together with the woman. And I get like with the baby mama. Yeah. And then also another reason why it has always been a deal breaker for me is because in that relationship, especially where there is a kid, it means that you're going to become number 2 automatically. Unaget. Tumekaa chini ati sasa mtu anapiga simu. And I know my jealousy levels, you know. Ati anapiga simu mama mtoto katikati usiku ati mtoto ni mgonjwa, sijui need money for what, sijui nini. Alafu nimekaa hapo kando yako. Pokea video call, mwangalie. Pokea video call. Alafu nitako ndo. Alafu ndo ile. Bibi. Tunakuonyesha chuchu, tunakupa chuchu. Ndio hiyo. Like, you can't handle. Unalala, unasinzia hapa. I can't handle. Hapo, and then imagine zile baby mama drama zenye ziko huku nje. Unaweza kaa mahali mnasikia amevurutwa nywele. Mtu amebaki na ngozi. So yeah, for me it was a big deal breaker. For relationship, for I don't know, getting into marriage, it depends. It depends, but if the woman is not in the picture like 100%, labda tuseme bibi yako alikufa ama bibi mama alikufa, then tunaweza songa nayo. Yeah. Now, I think that was one of the biggest deal breakers in my life right now. Then size niko bado sijajua kani deal breaker anymore. So the deal breaker by the way. Yeah. Nice, nasioni. Unajua kama kitu kimoja, issue ya kuwa na mwanaume mwenye mtoto au mwanamke mwenye mtoto, inatakiwa uangalie pia akili za huyo mtu uliokuwa naye. Sio? Kwa sababu kuna muda inafika yule mwenye mtoto kaachwa au kaachika. So sasa ataka hivyo hawezi kukaa hivyo. Lakini pia huyo aliyeachwa au aliachika, je, ana relationship gani na huyo mwenzie aliyezaa naye au mzazi mwenza? Kama atakuwa mtu wako ni wa kufurahi, kucheka, kufurahia maisha ya mzazi mwenza, basi itakuwa ni ngumu kwako. Lakini ikitokea huyo mtu ambaye una collaborate naye kwa kipindi hiko, yupo katika hali ngumu, situation ngumu ya mahusiano na mzazi mwenza, it's okay, mnaweza mkasonga. Mnaweza mkasonga. Unajua at first mimi nilikuwa nawaza pia naweza nikaita deal breaker kama ulivyonielezea wewe kwako hiyo, kuingia katika mahusiano na mwanamke ambaye ana wivu kupitiliza. Oh yes. Ushanielewa? Yeah, I get that. I was like, nah, siwezi cause of what? Cause of nishakuwa na mwanamke mwenye wivu kupitiliza to the extent nilikuwa na uchungu. Ushanielewa Yeah, wakati mwingine unavaa suit. Yes, like umependeza na kwambia no, that is not there. You must remove that suit. Why?
kwa sababu haujakaa fit na vitu kama hivyo. Kumbe anajua ukitoka nje na hiyo suit kuna namna ya kuwachukua raia. Kuja tukamwambia hey mnashai look. Look good apendi sasa. What's that? Ushaelewa Kumbe alikuwa apendi, anataka kiona uzuri basi anaona uzuri yeye tu akiwa ndani. Nikitoka nje is like ni vibaya. So that is wivu kupitiliza. So nikasema never could. Lakini bahati nzuri bahati mbaya tena ikija kukuta mwanamke tena wivu. So mwisho wa siku wakati mwingine tunaweza kusema A is good than B or A is bad than B. Kumbe naweza kukuta tu A is bad, B is worse. Ushaelewa sio? So wakati mwingine unaweza I don't know how to explain it. No, mimi na understand. But to understand. That's good. Wewe ndio mtu wa kwanza nataka unielewe. Wengine hawa watakiwa unielewe baada ya wewe kunielewa. Ushaelewa sio? Napenda hiyo kitu. Unajua Tamara, wakati mwingine tunaacha tusema mbaya. Tunafuata hii ndio nzuri. Kumbe hakunaga perfect. Hakuna perfect kwenye maisha. Hakuna kitu perfect. Kwa end of the day unaweza hii ukairekebisha hii ya kama mstari kumbe ulifuate ka Unaelewa hakunaga perfect wa raia. Sometimes tunakuwa tuna trust raia kumbe na wenyewe mieyusho. Ndio nazingua. So the breakers zingine za ajabu lakini hii yakuwa na hivyo kupitiliza. Well that is bad because you tena mtu mwenye atakuwa controlling unaona ule wa vai usivai do this don't do this go here go there nini I'm like zero goes on now another deal breaker naonanga wase wanakuangana huko kwa relationship especially like wakideal na wase ni okay so for my side what I've experienced na wase wengine ni kama uko na a history ya abuse like kwa abuse wase it's like a no-go zone. Una get kama ni mtu like you always fighting, you always getting in trouble and all that, it's like a no-go zone kwa sababu mse unaweza kuwa unatembea hivi katikati ya usiku unakuja unatandikwa alafu unaambiwa ambia Muna asicheze na sisi you know because you used to like poking holes on different people to an extent that now inakuja na to affect those around you. I told you there's a time my friends had set me up for a blind date. So mimi nimeenda sijui naenda kutana naye ni nani lakini nimeenda restaurant tupatane na mtu we eat we probably get to know each other. So tumekaa chini na umse and then we are talking to like getting to know each other randomly and then this dude started akachukua simu akanionyesha picha ya ex wake. Guys imagine akaniambia huyu ni ex wangu. Akaniambia unaona hiyo hairstyle sushuke nywele yako hivyo and I was like kwanza that was like I was like yani umeonyesha picha ya ex wako mpaka alisema tu shetani ya mtu alafu unaniambia matukio yako ya moto kaya yangu ati alafu unaniambia ati nishuke nywele kama ex wako. So at first nilikaa kwa meza and I was like okay then now where I drew the line completely umse akaanza kuniambia ati nilitandika dem yangu and then he said it in a proud way. Una get ati nilitandika umsichana shitandika ex wangu sijui nipilete ujik I'm like bro also kwa hapo kiuza manifesto una get aya sio yale msichana wako aloduma and I was just like hiyo kudumu masaa 20 hiyo naenda kuambia later on nikumbushe kabla show ishe at that point nilikaa kwa hiyo meza nikasema we. So the moment alisema and then probably nikamuza so what happened akanaritia nile akanitandika mpaka nikampeleka hospitali proudly you know and the reason for beating the chief oh my god guy wherever you are najua utawatch but wherever you are God is watching you. But at that point I was just like no I cannot even associate myself with you. I get like it's a done deal hivyo tu. And then I remember there's another instance beshte yangu sasa okay let me give this story nikaa beshte yangu but this is story yangu sawa. So niko na beshte yangu amekuja ameniambia I'm in love with this man nini anga what. I'm like okay 1 week later dem anakujana dent na si ati unaona zile mablows zinaoneka afu ni mweupe pepepe zile dent unajua ukiwa mweupe kitandikwa inataningi sijui inaanza inakuwa red
afu inageuka inakuwa black, afu inageuka inakuwa purple. Unaona kabla upone. Unajua wewe kunaendanga. So fulani amekuja macho yamefura huku dance and all that. Nini mbaya? Nani amenitandika? So that thing happened for quite some time. Una get? Sasa tumekaa mbona utoki kwa sababu our mothers have taught the moment a man raises his hand on you, do not wait for that slap to befall you. Fanya nini? Exit. Una get? And he who beats you once because of unajua kuna mtu anakuja tu kwa sababu umefanya kitu ujinga mtu ataja yani umekaa tu chini unasikia the people who are naturally abusive. Unaona? Alafu the next time there's that face inafikanga mabeshte mnakuja mna introduce I say like yeah this is my man and all that. Sasa msichana ametuweka chini anakuja kutu introduce this is my man. So the man is greeting everyone and me alifika kwamba I don't associate myself with abusive men. That's how our friendship ended with this lady. But at the end of the day I was just like ozi kuja kutusmile hapa na unashinanga umeka bishti yetu madent una get. So I was just like association with you zero. You know, because you are naturally abusive. Si ati dem atasema ati nilichapa kwa unajua kuna ile okay I'm not supporting violence again we are on the 16 days of gender based violence activism but I'm like unajua kuna ile kitu unaweza fanya ikukere mpaka you slap me let's say una get lakini what do I deserve ati unatandika mwanamke wako umeweka chini umeweka mateke umeweka maguvu afu unakuja kutusalimia ati we respect you. It's a done deal. It's a done deal. Unajua ulipokuwa nisimulia story kuna vitu vingi vimeroll kichwani. Naambia. Mimi nikwambia wewe mambo yako yalikuwa moto kaya yangu. Mimi kutana mchumba ananiambia wewe bana wewe hichi kitumbo hichi. Allah. Hebu angalia picha za wenzio. Allah. Picha nani tena hii ndio inaonyesha X sasa. Damn. Hata si Diamond Platinum. Picha za wenzio inaonyesha X wenzio. Ya wenzangu mikwaje tu. Nikamwambia usikia kwanza. Tafadhali yaliyo yangu yatabaki kwa yangu. Yaliyo yako yaendelee kwa yako. Tafadhali naomba uniache mapema. Nilibwaga hivyo mimi yule. Kile baada ya pale nilienda zoezi kweli. Ila niliachana naye. Ila ile ilikata sana ile. Wewe kuniambia mimi wenzio. Ushanielewa? Sasa kuna kisa kimoja hapo wakati tunaeleza huyo mshikaji katika maelekezo yake mimi nilimchinja mtu alikata kichwa sisi nifanye watu kama hao wanakuaga watata sana. Anakuaga pia waongo pia. Yeah. Nakumbuka kuna kisa kimoja mshikaji mmoja kaingia jela hivi. Au sio? Kakutana na jamaa akawa 5 hivyo. Bravu. Akamtishia jamaa mmoja akampiga kifuani kwanza. Wewe umeingia kufanya nini? Jamaa mfupi anawatishia mabounce fulani amekuta jela. Wewe uliingia mkisa nini? Jamaa anambia mimi nilipata kesi ya ajali nigonga mtu. Ngoja mtu naingia wewe, mtu naingia tulionyonga. Yaani yeye anajikuta mnyongaje mimi nyonga ameingia huko shabaka sana. Sasa hizo sio sifa nzuri. Shabaka sana shanyonga watu. Baadaye anakuja kopo kumshtua yule jamaa. Kaambia wewe jamaa tukomba huko. Jamaa ndo anatamba. Sasa kabla hajavuka yule jamaa akasema wewe mwizi wa kuku. Kumbe aliingia mule kisa wizi wa kuku. Jamaa akaambia afande tuachie uyatoki. Amekuwa kinyonga kukuza watu. Mimi kuku bwana anambia banzi mtoki. Unajua bana hivi vitisho sometimes lakini unajua Tamara. Katika mahusiano unajua umeingia kwenye lengo ya mapenzi. Tulikuwa tunazungumzia hizo vitu. Unajua wakati mwingine unaweza ukadhani kwamba uko sahihi kumpata mtu lakini ndani katika mapenzi ukishaingia ndio unakutana na mtu ambaye sio sahihi. Ushanielewa unahisi unajua kuna issue fulani mimi nishakutana na mwanamke mchoyo. Choyo. Yaani yule mkiwa na kufeel unanifeel albasa. Choyo simpendi mimi mtu mchoyo. Sasa yule mwanamke alikuwa mchoyo, mwanamke kuwa mchoyo ndo mbaya zaidi. Kwa wakati mwingine mnaweza hata kwa masuala ya chakula. Chakula tu. Akasubiri kwamba mebaki wawili ndo apakue mle au aanze ratiba ya kupika. Lakini kwa mfano rafiki amekuja kukutembelea au ndugu amekuja kukutembelea anataka kuondoka na kuja kutembea na kuondoka atamtengenezea mazingira yule pale mara mwakie movie mara unapenda series gani vipi mtu mtayarishie chakula inawezekana mtu mwingine hajala cha sunna tu kidogo hicho ukimpa mzee apata baraka kile pale mazingira
kwa hiyo ile mimi ilikuwa inanikata ile, na mwisho siku nikaona hapana, hatuwezi kuslap nalo sile limekaa 100% Islam. hatuwezi kuslap. Yes. Kwa hiyo kama bwana nasikiliza kama vipi utapita kushoto, mimi nitaingia kulia, mambo yawe hivi, kwa sababu haiwezekani mimi mwisho wa siku utakuja unitia aibu wewe. Mbona tukienda kwa wenzetu tunakula, tunakaribisha na chakula, kwa nini wakija kwetu wasile? Yeah. Kwa hiyo trust me Tamara, kwenye haya mambo pia, masuala ya chakula au masuala ya uchoyo, in short, sio chakula, hata vitu vingine vya kutoa vya kawaida, uchoyo sio mzuri kabisa. Kwa hiyo ile nayo tunaweza tukaitia kwenye hiyo nini. Yeah. Kuna watu wachoyo huko nje. Acha nisitaje majina. Anyway, sitaki kuchoma. I think another deal breaker kwa watu wengi, or to some people actually, when they get into relationships, ni stories za watoi. Wajua kuna wale watu, you know the moment like you're dating or courting someone, it reaches a point like unataka kujua, okay, so if we go to the next step, what are you looking at? Una get? Afu msea kushow, I don't want to have kids. Like me sitaki watoto. You know, kuna leo mnasema, yeah, at that point I'm just like, I love you, yes, I love you so much, but I can't. Una get? If you don't want to have kids, then I can't be with you, because me I want to have maybe a whole football team, or I just want to have children. Of which, yeah, at that point you exit, as well as kuna wale wanabakingi because juu ya mapenzi, or maybe shared interest, I don't know, yeah, but that's also a deal breaker. Another thing, of course, that could make one person, ama inaweza fanya msee aseme yani adios to that relationship, quits and all that. Okay, again, mtu ana akili. Unajua kila mtu ana ubongo, lakini si kila mtu ana akili. Yeah, sure. You know, Sure. Mimi okay, for me it's a deal breaker because I can't handle stupidity. Kuna ile good stupidity, but kuna ile shallow, ile ya kujitakia. Una get? It's something siwezi handle. Unajua kuna wase wengi pia huku nje hawezi handle the same thing, kwa sababu if you're smart, if you're intelligent, with how you do your things, hata kama unauza makaa, hata kama unafanya nini, you get, as long as you are smart. Me as a friend, as a lover, as a what, I will pull you close. Una get? Yeah, sure. Nikuja hivi ni meet the first day and I'm like, hey, this person looks like a smart person. You find me associating with you. Unajua? But if you do your things in a manner likely to suggest that, then I'm like, hey, bro, sis, kaa mbali, kwa sababu unajua ujinga ni kitu uwe naambukizana. Unajua? Unaweza, how you make your decisions and all that, kitu inaweza, yeah, kitu inaweza ambukizana. So kuna wase wengine hiyo money, it's a deal breaker. Yeah, sure. Na kwenye hiyo swala leo ndio ukiongeza kidogo Tamara, pia uwerevu unaambukizana. Yaani ule ujinga unaambukizana na uwerevu wakati mwingine unaambukizana. Wakati mwingine unakutana na mfano Tamara, labda graduated lady, unakutana naye hapo na ana mipango mingi ya kibiashara au stuff. Wewe ukiwa karibu yake, maana kuna vitu utakuwa una associate naye. Kuna vitu utakuwa unavichukua kutoka kwake. Kuna vitu atakuambukiza automatic. Atakuambukiza bana, isikia bana, hebu changamka, fanya hivi. What's up, fantastic people? Hope that you're feeling amazing and fantastic. Karibu sana to the Chill Zone. My name is Tamara Patience, and karibu sana, and I'm joined by the man in a red cape. Al-Khabib. Wananiita Al-Khabib Sheikh. Wewe kila siku tutakuwa tunakupatia jina mpya. Asi Ijumaa leo. Sawa mkwe. Jamani. Anyway. Jamani. Nakwambia. Vipi mzima? Mnataka kwanza hapa tuimbe jamani. Hiyo mtaenda kuimba na shosh. Mimi naitwa mkwe au jamani? Jamani. Mzima wewe? Buheri wa afya. Siku hizi nimejiforce kuzungumza Kiswahili wewe je, uko fit, uko fresh? Mimi niko sawa, I'm doing good, I'm doing great, I'm fine. Everything is right. You know what time it is. Yes, sasa. Nakwambia. Chilling in the zone. Anyway, today we're going to be looking at what are some of the deal breakers, some of your deal breakers in a relationship. Kama ujui deal breaker ni nini, basically ni tabia or values ama characters zenye ukiziona kwa potential ama potential mtu wako ama potential friend or potential anyone possesses these things and you're like,
bruh, no, we can't go on with this. It's unhealthy, and I am not subscribing to this. And when we talk about relationships, of course, friends, as well as tuseme platonic relationships, as well as mapenzi kind of relationships. But before that, Bible, it's game time. Put up. Sir. Yeah, game time. By then nilikuwa naangalia yale maswali niliyopanga kuuliza asubuhi, lakini nikajikuta yako na vibe kiasi chake, lakini nikasema hivyo tutapita nayo. Naam. Cause it's a Friday na ndo siku ya siku ambayo inakuwa inaanzisha weekend. Kesho hapo watu simu haziti, ukipiga hapa tikani kwa sasa yuko wapi? Naivasha. Naivasha. Utavaa white or black? Wapi? Tafadhali. Si rangi tu hiyo. Wapi? Kesho bana. White or black? Black person. Black person. Yeah. Sawa. Beach or club? Beach vibe, relaxation. Sawa. Unatamani kusikiliza radio au TV? Tricky situation, but anytime radio. Radio. Yeah. Radio. Sawa. Tutoka na Mkisia au Mkikuyu? I can't answer that. A human being. Okay, Mkisia au Mkikuyu, nani ni favorite? I don't have a favorite. Sijasema mwanaume, anaweza kawa ni dada. Ndio, yes, na favorite. Nikisema favorite itakuwa tribal. Okay, I don't want that. Mimi sizungumzi kwenye engo hiyo. Okay. Okay, nastaki huko pia. Inawezekana katika engo ya kazi, inawezekana katika engo ya michezo, basi huyu ndo akapresent the country. Mkisio Mkikuyu, tumpe nani fursa hiyo? Any. Pass. Unashua. Inakupatia hata kumaliza show. Sawa. Kwenye kutoka sasa utatamani tuende na gari refu au tuende na gari fupi? Bora ni gari kubwa, mashini kubwa, tusonge tukisonganga lakini si lori. Yeah, big things. Yeah. Okay. Hata inaweza kuwa lori kama ni ya Mercedes, sawa. Na tukifika huko, ugali au wali? Wali any day. Wali, penda wali. Mnene au mwembamba? Nani unakuwa mpendelea sana? Medium. Vitu viko viwili. Na basi. Bana huyu bana ni msumbufu huyu. Sawa. Mfupi au mrefu? Mrefu. Mimi mrefu kaka. Mrefu. Na kitokea tunapata mtoto wa kwanza wa kike au kiume? Majaliwa Mwenyezi Mungu, lakini ningetamani msichana. Yeah. Msichana Tuanze na msichana tu tunamsuka. Lakini najua ndapata kijana wa kwanza, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuja wote wawili, msichana kijana. Wewe penda mawili. Muziki au movie? Muziki any day. Muziki any day. Chungwa au mua? What? Is orange or sugarcane? Chungwa. Si uchague mua. The Luya in me wants to say mua, lakini I'm like nah, orange. Sawa. Tutatoka. Tutatoka. Vile nafaa vile. Umemwona nieka hapa Mkisia. Iko ni shida nini? Nini mbaya? Tunataka tumchukue mmoja sasa akatuwakilishe kimichezo. Tunampeleka Mkisia au Mkikuyu? Michezo aina gani? Ina depend. Kama ni mbio, kwa nini unachagua? Unajua Kenya wale watu wako famous for running. Mimi nataka kati ya hao wawili, Kisii na Mkikuyu, nani tunampeleka? Unajua Kisii kuna hongana na night runners huko. Kwa sababu mbio. I grew up doing that. Ukampata hapo but I think Kisii is good to do in marathon. Yeah. Kama ni kwa mbio, mwenye amekuwa akipractice mbio of course. Yeah. Now anyway, maswali yako yameisha? Hatari. Mimi nilikuwa sina maswali, nilikuwa tunafurahi kusikia unavyojibu. Nilikuwa sina hata maswali. Aya, shukran Munashwai. So guys, deal breakers. What are some of your deal breakers in a relationship? Basi nikwambie kitu when I was growing up, when I started dating young sasa, like mpaka nimegonga microphone. When I started dating, my version of dating, like going out with people and all that, niliapa ya kwanza, my biggest deal breaker in a relationship was for a romantic relationship. I told myself I will never ever date or be in a relationship with someone who has a child. Baby daddy wa mtu to me was a very huge deal breaker. Why?
Right now I have been involved with someone who has a child. Kwani ulifanya why ulikuwa na wazee? As in nilikuwa naona kama mtu mwenye ako na mtoto inamaanisha alikuwa na mwanamke, so whether mwanamke ako in the picture or not, it felt like I was a homewrecker. Like nimekuja kuharibu nyumba. But later on, after we met someone na akasema ako na mtoto, and I was like, it's not such a big deal, because you are not together with the woman. And I get like with the baby mama. Yeah. And then also another reason why it has always been a deal breaker for me is because in that relationship, especially where there is a kid, it means that you're going to become number 2 automatically. Unaget. Tumekaa chini ati sasa mtu anapiga simu. And I know my jealousy levels, ati anapiga simu mama mtoto katikati usiku ati mtoto ni mgonjwa, sijui need money for what, sijui nini. Alafu nimekaa hapo kando yako. Pokea video call mwangalie. Pokea video call. Alafu nitako ndo. Alafu ndo ile. Bibi, tunakuonyesha chuchu, tunakupa chuchu. Ndio hiyo. Like you can't handle. Unalala unasinzia hapa. I can't handle. Hapo and then imagine zile baby mama drama zenye ziko huku nje. Unaweza kaa mahali mnasikia amevurutwa nywele. Mtu amebaki na ngozi. So yeah, for me it was a big deal breaker. For relationship, for I don't know, getting into marriage, it depends, but if the woman is not in the picture like 100%, labda tuseme bibi yako alikufa ama bibi mama alikufa, then tunaweza songa nayo. Yeah. Now, I think that was one of the biggest deal breakers in my life right now. Then saizi niko bado sijajua kani deal breaker anymore. It's not a deal breaker by the way. Yeah. Nasioni. Unajua kama kitu kimoja, issue ya kuwa na mwanaume mwenye mtoto au mwanamke mwenye mtoto, inatakiwa uangalie pia akili za huyo mtu uliyekuwa naye. Sio? Kwa sababu kuna muda inafika yule mwenye mtoto kaachwa au kaachika. So sasa ataka hivyo hawezi kukaa hivyo. Lakini pia huyo aliyeachwa au aliachika, je, ana relationship gani na huyo mwenzie aliyezaa naye au mzazi mwenza? Kama atakuwa mtu wako ni wa kufurahi, kucheka, kufurahia maisha ya mzazi mwenza, basi itakuwa ni ngumu kwako. Lakini ikitokea huyo mtu ambaye una collaborate naye kwa kipindi hiko, yupo katika hali ngumu, situation ngumu ya mahusiano na mzazi mwenza, it's okay, mnaweza mkamkasonga. Mnaweza mkasonga. Unajua at first mimi nilikuwa nawaza pia naweza nikaita deal breaker kama ulivyonielezea wewe kwako hiyo, kuingia katika mahusiano na mwanamke ambaye ana wivu pitiliza. Oh yes. Ushanelewa? Yeah, I get that. I would like this cause of what? Cause of nishakuwa na mwanamke mwenye wivu kupitiliza to the extent nikaona uchungu. Ushanelewa Yeah, wakati mwingine unavaa suit. Yes, like umependeza na kwambia no, that is not there. You must remove that suit. Why? Kwa sababu haujakaa fit na vitu kama hivyo. Kumbe anajua ukitoka nje na hiyo suit kuna namna ya kuwachukua raia. Kuja tukabe mnashai look. You apendi sasa. What's that? Ushanelewa Kumbe alikuwa apendi, akataka kiona uzuri, basi anaona uzuri yeye tu akiwa ndani. Nikitoka nje is like ni vibaya. So that is wivu kupitiliza. So nikasema never kudate. Lakini bahati mbaya tena ikija kukutana mwanamke tena wivu. So mwisho wa siku wakati mwingine tunaweza kusema A is good than B or A is bad than B. Kumbe naweza kukuta tu A is bad, B is worse. Ushanelewa sio? Yeah. So wakati mwingine unaweza I don't know how to explain it. No, mimi na understand. But you understand. Yeah. That's good. Wewe ndio mtu wa kwanza nitakiwa nielewe. Wengine hawa nitakiwa nielewe baada ya wewe kunielewa. Ushanelewa sio? Napenda hiyo kitu. Unajua Tamara, wakati mwingine tunaacha tusema mbaya. Tunafuata ndio nzuri. Kumbe hakunaga perfect. Hakuna perfect kwenye maisha. Hakuna kitu perfect. At the end of the day unaweza hii ukairekebisha hii ya kama mstari kumbe ulifuate ka. Yes. Shenelewa hakunaga perfect wa raia. Sometimes tunakuwa tuna trust raia kumbe na wenyewe ni mieyusho.
Ndio nazingua. So the breakers zingine za ajabu lakini hii yakuwa na hivyo kupitiliza. Hey, well, that is bad because you tena mtu mwenye atakuwa controlling, unaona ule wa vai usivai, do this, don't do this, go here, go there, nini. I'm like, hey, zero. Goes on. Now, another deal breaker yenye naonanga wase wanakuanga nayo huko kwa relationship, especially like wakideal na wase ni okay, so for my side what I've experienced na wase wengine ni kama uko na a history ya abuse, like kwa abuse wase, it's like a no-go zone. Una get kama ni mtu like you always fighting, you always getting in trouble and all that, it's like a no-go zone kwa sababu mse unaweza kuwa unatembea hivi katikati ya usiku na kuja unatandikwa alafu unaambiwa ambia Muna asicheze na sisi, you know, because you used to like poking holes on different people to an extent that now inakuja na to affect those around you. I told you there's a time my friends had set me up for a blind date. So mimi nimeenda, sijui naenda kutana naye ni nani, lakini nimeenda restaurant tupatane na mtu, we eat, we probably get to know each other. Yeah. So tumekaa chini na umse and then we are talking to like getting to know each other randomly. And then this dude started akachukua simu akanionyesha picha ya ex wake. Guys, imagine. Akaniambia, "Huyu ni ex wangu." Akaniambia, "Unaona hiyo hairstyle? Sushuke nywele yako hivyo." And I was like kwanza that was like I was like umeonyesha picha ya ex wako mpaka alisema tu shetani ya mtu alafu unaniambia matukio yako ya moto kaya yangu ati alafu unaniambia ati nishuke nywele kama ex wako. So at first nilikaa kwa meza and I was like okay then now where I drew the line completely, umse akaanza kuniambia ati nilitandika dem yangu, and then he said it in a proud way. Una get ati nilitandika umsichana shitandika ex wangu sijui nikuletee ujik. I'm like bro also kwako kiuza manifesto. Una get aya sio yale msichana kwa dumu yeah, and I was just like hiyo kudumu masaa 20 hiyo ndio ndakwambia later on nikumbushe kabla show ishe. At that point nilika kwa hiyo meza nikasema we. So the moment alisema and then probably nikamuza so what happened, akanaritia nile alimtandika mpaka nikampeleka hospitali proudly, you know. And the reason for beating the chief, oh my god guy, wherever you are, najua utawatch, but wherever you are God is watching you. But at that point I was just like no I cannot even associate myself with you. I get like it's a done deal hivyo tu. And then I remember there's another instance beshte yangu sasa okay, let me give this story nikaa beshte yangu but this story yangu sawa. So niko na beshte yangu amekuja ameniambia I'm in love with this man nini anga what. I'm like okay. 1 week later dem anakujana dent na si ati unaona zile mablows zinaoneka afu ni mweupe pepepe zile dent. Unajua ukiwa mweupe kitandikwa inataningi sijui inaanza inakuwa red afu inageuka inakuwa black afu inageuka inakuwa purple. Unaona kabla upone, unajua wewe kunaendanga so fulani anakuja macho yamefura huku sijui dance and all that nini mbaya na nani amenitandika. So that thing happened for quite some time. Una get sasa tumekata mbona utoki kwa sababu our mothers have taught when a man raises his hand on you, do not wait for that slap to befall you. Fanya nini? Exit. Una get? And he who beats you once because of unajua kuna mtu anakuja tu kwa sababu umefanya kitu ujinga mtu ataja umekaa tu chini unasikia the people who are naturally abusive. Unaona? Alafu the next time there's that face inafikanga mabeshte mnakuja mna introduce I say like yeah this is my man and all that. Sasa msichana ametuweka chini anakuja kutu introduce this is my man. So the man is greeting everyone at me alifika kwa ngombe I don't associate myself with abusive men. That's how our friendship ended with this lady. But at the end of the day I was just like ozi kuja kutusmile hapa na unashinanga umeka bishti yetu madent. Una get? So I was just like association with you zero.
you know, because you are naturally abusive. Si ati dem atasema ati nilichapa kwa unajua kuna ile okay, I'm not supporting violence again we are on the 16 days of gender based violence activism, but I'm like unajua kuna ile kitu unaweza fanya ikukere mpaka you slap me, let's say, una get, lakini what do I deserve ati unatandika mwanamke wako, umeweka chini, umeweka mateke, umeweka maguvu, yeah, afu unakuja kutusalimia ati we respect you. It's a done deal. It's a done deal. Unajua ulivyokuwa nisimulia story kuna vitu vingi vimeroll kichwani. Naambia. Mimi nikwambia wewe mambo yako yalikuwa moto kaya yangu. Mimi kutana na mchumba ananiambia wewe bana wewe hichi kitumbo hichi. Allah. Hebu angalia picha za wenzio. Allah. Picha nani tena hii ndio inaonyesha X sasa. Damn. Hata si Diamond Platinum. Picha za wenzio inaonyesha X wenzio. Ya wenzangu mikwaje tu. Nikamwambia usikia kwanza. Tafadhali yaliyo yangu yatabaki kwa yangu. Yaliyo yako yaendelee kwa yako. Tafadhali naomba uniache mapema. Nilibwaga hivyo mimi yule. Kile baada ya pale nilienda zoezi kweli. Ila niliachana naye. Ila ile ilikata sana ile. Wewe kuniambia mimi wenzio. Ushanielewa? Sasa kuna kisa kimoja hapo wakati tunaeleza huyo mshikaji katika maelekezo yake mimi nilimchinja mtu nilimkata kichwa sisi nifanye watu kama hao wanakuaga watata sana. Anakuaga pia waongo pia. Nakumbuka kuna kisa kimoja mshikaji mmoja kaingia jela hivi. Au sio? Kakutana na jamaa akawa 5 hivyo. Bravu. Akamtishia jamaa mmoja akampiga kifuani kwanza. Wewe umeingia kufanya nini? Jamaa mfupi anawatishia mabouncer fulani amekuta jela. Wewe uliingia mkisa nini? Jamaa anambia mimi nilipata kesi ya ajali nigonga mtu. Ungaje mtu naingia huko wewe? Mtu naingia tulionyonga. Yaani yeye anajikuta ngaje mimi nyonga ameingia huko. Shabaka sana. Sasa hizo sio sifa nzuri. Shabaka sana shanyonga watu. Baadaye anakuja kopo kumshtua yule jamaa. Kaambia wewe jamaa nakuomba huko. Jamaa ndo anatamba. Sasa kabla hajavuka yule jamaa akasema wewe mwizi wa kuku. Kumbe aliingia mule kisa wizi wa kuku. Jamaa akaambia afande tuachie utatoki. Usiruhusiana amekuwa kinyonga kukuza watu. Mimi kuku bwana anambia basi mtoki. Unajua bana hivi vitisho sometimes lakini unajua Tamara. Katika mahusiano unajua umeingia kwenye lengo ya mapenzi. Tulikuwa tunazungumzia hizo vitu. Unajua wakati mwingine unaweza ukadhani kwamba uko sahihi kumpata mtu. Lakini ndani katika mapenzi ukishaingia ndio unakutana na mtu ambaye sio sahihi. Ushanielewa unahisi unajua kuna issue fulani mimi nishakutana na mwanamke mchoyo. Choyo. Yaani yule mkiwa hiyo na kufeel unanifeel basa. Choyo simpendi mimi mtu mchoyo. Sasa yule mwanamke alikuwa mchoyo, mwanamke kuwa mchoyo ndo mbaya zaidi. Kwa sababu wakati mwingine mnaweza hata kwa masuala ya chakula. Chakula tu. Akasubiri kwamba mebaki wawili ndo apakue mle au aanze ratiba ya kupika. Lakini kwa mfano rafiki amekuja kukutembelea au ndugu amekuja kukutembelea anataka kuondoka na kuja kutembea na kuondoka atamtengenezea mazingira yule pale mara mwakie movie mara unapenda series gani vipi mtu mtayarishie chakula inawezekana mtu mwingine hajala cha sunna tu kidogo hicho ukimpa mzao apata baraka kile pale mazingira kwa ile mimi ilikuwa inanikata ile na mwisho siku nikaona hapana hatuwezi kuslap nyalo sile mekaa 100% slap hatuwezi kuslap kwa hiyo kama bwana nasikiliza kama vipi utapita kushoto mimi nitaingia kulia mambo yawe hivi kwa sababu haiwezekani mimi mwisho wa siku utakuja unitia aibu wewe mbona tukienda kwa wenzetu tunakula tunakabisha na chakula kwa nini wakija kwetu wasile kwa hiyo trust me Tamara kwenye haya mambo pia masuala ya chakula au masuala ya uchoyo in short sio chakula hata vitu vingine vya kutoa vya kawaida uchoyo sio mzuri kabisa kwa hiyo ile nayo tunaweza tukaitia kwenye hiyo nini kuna watu wachoyo huko nje acha nisitaje majina anyway sitaki kuchoma I think another deal breaker kwa watu wengi or to some people actually when they get into relationships ni stories za watoi. Unajua kuna wale watu you know the moment like you are dating or courting someone it reaches a point like unataka kujua okay so if we go to the next step what are you looking at una get afu msee akushow I don't want to have kids like me sitaki watoto you know kuna yule anasema at that point I'm just like I love you yes I love you so much but I can't una get if you don't want to have kids then I can't be with you because me I want to have
maybe a whole football team, or I just want to have children. No. Of which, yeah, at that point you exit, as well as kuna wale wanabakingi because juu ya mapenzi, or maybe shared interest, I don't know, yeah. But that's also a deal breaker. Another thing, of course, that could make one person, ama inaweza fanya msee aseme yani adios to that relationship, quits and all that. Okay, again, mtu ana akili. Ndio kila mtu ana ubongo, lakini si kila mtu ana akili. Yeah, sure. You know, Sure. Mimi okay, for me it's a deal breaker because I can't handle stupidity. Kuna ile good stupidity, but kuna ile shallow, ile ya kujitakia. Na get it's something siwezi handle. Najua kuna wase wengi pia huku nje hawezi handle the same thing, kwa sababu if you're smart, if you're intelligent, with how you do your things, hata kama unauza makaa, hata kama unafanya nini, you get, as long as you are smart. Me as a friend, as a lover, as a what, I will pull you close. Una get? Yeah, sure. Nikuja hivi ni meet the first day and I'm like, hey, this person looks like a smart person. You find me associating with you. Unajua? But if you do your things in a manner likely to suggest that, then I'm like, hey, bro, sis, kaa mbali, kwa sababu unajua ujinga ni kitu wewe naambukizana. Unajua? Unaweza, how you make your decisions and all that, ni kitu inaweza, yeah, kitu inaweza ambukizana. So kuna wase wengine hiyo money, it's a deal breaker. Yeah, sure. Na kwenye hiyo swala leo ukiongeza kidogo Tamara, pia uwerevu unaambukizana. Yaani ule ujinga unaambukizana na uwerevu wakati mwingine unaambukizana. Wakati mwingine unakutana na mfano Tamara, labda graduated lady, unakutana naye hapo na ana mipango mingi ya kibiashara and all stuff. Wewe ukiwa karibu yake, manake kuna vitu utakuwa una associate naye. Kuna vitu utakuwa unavichukua kutoka kwake. Kuna vitu atakuambukiza automatic. Atakuambukiza bana, isikia bana, hebu changamka, fanya hivi, biashara hii, hebu pita na wewe hivi, pita hivyo. Kwa hiyo unapokuwa unafanya selection ya mtu wako karibu, maana yake inatakiwa makini sana. Yeah. Wakati mwingine watu tunapata mambumbumbu, ndio tunawachagua ni mambumbumbu. Sawa, mambumbumbu ni mtu ambaye, yani ni mtu ambaye hana akili, yani short. Yani unamchagua rafiki mbumbumbu au unamchagua mchumba wa mbumbumbu, usitegemee kupata mtoto mwenye nini. Yani kuna namna ambavyo mtoto akitoka na akili zake, maana yake ni Mwenyezi Mungu na baraka zake. Otherwise hapo unaweza kukutana na mbumbumbu mmoja wamenyoka sana. Ushaelewa? Yeah, 100%. Iko hivyo. Ndio Tamara, pia kitu kingine ambacho mimi naona kwangu kinakuwa kinanikata sana. Kuwa na watu ambao hawana plans. Ushaelewa? Yeah, mtu ukikosa plan kwangu mimi na slap. Ushaelewa? Yeah, unawezekana ukawa nikakuchagua kama nikaona kwa mara ya kwanza, sija kujua. Lakini tunavyozidi kusonga, naona kabisa direction yako ni south. Alafu mimi mwelekeo wangu ni east. Mimi nakubwaga. Kwa sababu unakuwa, yani nakuwa sichukui kitu kwako. Ushaelewa? Sipati kitu kwako na sikuoni katika engo ile ya kunisaidia katika ile engo ya kuwa pamoja. Kwa lazima tutaachana. Yani tutaachana because nitakuwa nafuata vitu ambavyo vinaniongoza na utakuwa unarudisha nyuma. 100%. So as long as umekuwa rafiki au umekuwa mpenzi, huna plans, hiyo ni shida kwangu. Oh yes. End of the day unakuwa unashare naye bana, mimi nadhani weekend, December hii nadhani tuelekee Ibiza kidogo. Atakwambia Ibiza vipi tena? Wakati tunaweza tukamaliza mambo yetu kidimbwi hapa. Sasa kidimbwi hapa kila siku tupo hapa, tena unaambia mambo yetu tumalize kidimbwi. Mimi nakuelekeza vitu vya Ibiza, at least kidogo utanue ubongo. Ibiza, Spain huko tunatumia makaratasi mengine ya blue hapo kuondoka uje. Hapo unaleta masuala ya kidimbwi, unanikata na kusogeza kushoto. Yeah, 100%. Lazima values ziko zina align pia na goals. 100%. I think that's also like a big deal breaker for me. Now, another thing that is a deal breaker, and this I'm telling you is a deal breaker, and if it happens to you, run for your life, talk hapo, keep chugging your way out of that relationship, no matter what. There's a difference between keeping a relationship private and keeping your partner a secret. Nugget. A secret is something you don't want people to know about. Private is something people can know of the existence, but they don't have much intel or much details about it. Nugget. Now, kama partner wako ni ule mse, ukifigure out juu, unajua kuna ile pride na nikikaa nijue, mabishte wa Muna wanajua at least, mimi ni demi ya Muna, ama just, you know, and stuff like that.
doesn't have to be in-depth. But if you stay with a person who keeps you a secret, the moment you discover your hubby, your friend, your boyfriend, your girlfriend keeps you a secret, keep chugging your way out of there. Kwa there are 3 reasons. Number 1, either mtu ako in a relationship somewhere else na mtu mwingine na we ni excess passenger. Unaona? Number 2, either mtu ako embarrassed of you. Una get like anaona aibu juu yako. Na namba ya 3, of course, inamaanisha unimsi they cannot commit to you. So if you're looking for a commitment, then baby girl or baby boy, you're in the wrong place. Sure. Sure. But if you're looking to have I'm here for a good time, not a long time. If you're looking to have a good time, then well and good. But he or she who keeps you a secret sees, bro, where keep chugging your way out of there. That's a big deal breaker, especially kama unataka kucommit. Unajua kuna wale watu wanakuambia tunajua tags are not important. Let that man ask you, will you be my girlfriend? Simulozongo, will you be my wife? Ndio kuwe bibi. No. Yeah. They propose. Let that chica, will you be my boyfriend? Ujue state yako iko wapi, una get? Be introduced, even if it's to one friend. That important friend. Hiyo imetosha. No. That is true. That is very good. Kini ya kuweka By the way, hapo Tamara kwenye hiyo issue pia mimi nataka niongeze kidogo hapo. Unajua mimi pia mtu anaweza deal breaker kwangu akiwa roporopo au mtu ambaye hatunzi yale ambayo mimi nimwambia butunza kitu. Kana kitu. Au sio bwana? Wakati mwingine michongo mingine inakuwa inatokea. Mipango mingine inakuwa inatokea. Kabla sijaikamilisha tayari ishafika kwa jirani. Naam. Kabla sijaikamilisha tayari wewe ushaisogeza kwa Abdullah Hamis. Maana yake ni nini? Bwana sikia. Mpango mtu fulani asifahamu. Wewe tayari au mpango tukae nao mimi naenda na nyumba. Tuishi nao. Wewe tayari ushaupeleka kule. That is bad. Yes. Kwa hiyo mimi kwangu it's a deal breaker ukiwa kama mbea. Yaani huyo mtu naweza nikamcategorize kwenye mbea, kwenye mtu ambaye hawezi kutunza siri, kwenye mtu roporopo, kwenye mtu hit and run. Sisi tunamhitaji huyo mtu. Sababu kazi yake ni kuchukua, kupeleka, mohahe tu. Una hahaha. Like corporate. Usihahe. Don't mohahe huko nje. Another big deal breaker in relationships, of course, is on the side of drugs. There's a difference between using and being an abuser. Everyone can handle a user. You get? But an abuser is a no-go zone. You get? Or even kuna wale watu wengine, they can't handle even both. So, for example, me personally says he handle a drug abuser. And I get, like, I can't, as much as I'm a considerate or caring person, I can't, kwa sababu that is what you prioritize, and at the end of it all, the relationship will all be about me worrying about your substance abuse. And I get, because that is actually, I don't know, it's actually a big deal breaker, And I also remembered, so just an example, for example, an experience. So dating this guy, and he doesn't use drugs. Okay, he doesn't drink, he doesn't smoke, he doesn't do anything. You get? Baby girl, on the other hand, once in a while, of course, wine lazima is slap, and say if I go out, for example, bro, me, I'll have like a can up of Smirnoff Guarana, or even a glass of wine or a bottle of wine. You get? So we are a few months into the relationship now. I don't do drugs, and I don't like drugs in my house. Sawa? Yeah, I was like, yeah, sawa. So those moments you think it's joking. And let me tell you, for the whole relationship period, I think I actually engaged in alcohol once, because of course you like this person, so the relationship has to work. Those people you're involved with, and you're like, God, this is my future husband. Help me behave, And then I'm like, so if you pick a point, I'm like, that time you feel a craving. When I get, come on, I feel a craving, you just want to onja, And you're like, okay, then let's at least then buy wine and put it in the house. It's like, no. But if wine is in the house, I regulate one drink only, one glass only. Mine's like, if you drink, don't come around me.
and stuff like that. So to him, it's you get like evil. I think kuna wale wengine wenye wako huku nje wako hivyo, like especially if you're from previous relationship ama trauma ya wale wasi maybe substance abusers sana, you get. Because I remember there's a time a friend of mine dated an alcoholic, an alcohol addict. And to the addict, we are sending love out there to Wakashifu. We are sending love. You know, it's something you're battling with. And we wish you all the best as you try and maybe recuperate from that state, or maybe kutoka in that particular state, you know. So this person was an abuser, an alcohol abuser. Alikuja mpaka akakuwa an addict, you know. So to an extent that you wake up in the morning, breakfast you have to drink, mchana you have to drink. Yeah, the guy was always drunk, you know, was always drunk. So unapata, and then you know sometimes when you're under the influence of alcohol, sometimes you behave in a certain manner. Yeah. You guys know what alcohol does to people, you know, alters reality and all that. So unapata sometimes you come to the house umejikojolea, or unakojoa nini kwa meza, fighting, everything is just aggressive, you know. When it comes to the finances, which is also like a big deal breaker, all the money that we are getting, we are using, or we are getting is being channeled to alcohol, you know. And then every single time you find when you're receiving a call, instead of receiving a good call ni unajua Muna ako hapa amelewa mpaka ameanguka, kuja umchukue. So I'm coming. Muna is a respectable person. Unamwonanga Kenya News Alerts TV, Channel 7 News TV, unamwona kwa streets, anafanya news and all that. And then next minute mimi nakuja kukuokota wewe uko chini, manguo sijui zikoje and all that, you know. So the moment you go through that, you find yourself, even the next time you're getting into a relationship, your number one rule will be I can't deal with someone who is a substance user, hata wacha abuser, si mwenye ana deal. Sure. Yeah. I'm getting you by the way. Yangu ya mwisho bana. Of course mimi huaga inanikata nikishakuwa na rafiki, alafu baadaye nakuja kugundua ana imani potofu. Yani mtu anakuwa na imani potofu, anaamini shirki, anaamini ushirikina, anakuwa sio mtu wa Mungu, sio mtu wa kuamini. That is, kwanza namuona huyu mtu, kwanza wengi ambao ni wasomi hawaamini vitu hivi, lakini kuamini nguvu za giza sijui nini, mimi unakuwa and it's deal breaker moja kwa moja. Nakuwa na wewe bana nini, wewe pita huko mimi kazi yangu, kwa sababu huwezi kaa kwenye mfumo wangu kwa katika hizo sura na hiyo tabia ya kuwa na hizo mbanga. Kwa hiyo of course mimi mtu nikishagundua tu anakuwa na imani potofu, ana imani za kishirikina, ni mtu wa hovyo katika hilo, basi waga moja kwa moja nimcategorize kwamba huyu mtu hanifai, simfai, atakanizika simjui. Hanifai kabisa. I get 100%. That's all. So, yeah. 100%. Now of course deal breakers ni mob sana kwa relationships huku nje. Relationships, friendships, it could be family, it could be whatnot and whatnot. Which of course feel free to tell us in the comment section deal breakers zenye ziko kwa you as an individual. If you're getting to meet someone, if it's a group of friends, what is that one thing that will make you be like, no, done deal. As we wind up, another big or major deal breaker for me is someone who has ever had a history of, not even a slight history of sexually abusing someone. Rape, sexual harassment, I cannot deal. Hata nikupende aje, that will be, unaona venye ukizima candle ukifanya hivyo ndio venye mapenzi inaisha hapo then and there. The moment I just discover ulifanyia mtu anything involving sexual harassment, just as a friend, as a relative, as hapo I cancel you completely. Like, yeah, enda ukufie mbali, you know, like don't surround me. And of course that and more, most definitely deal breakers huku nje ni mob sana, very much, very many. So feel free to tell us what are some of your deal breakers on the comment section below. Yes sir. And most definitely thank you for joining us, thank you for keeping us company,
and allowing us to keep you company as well right here on Kenya News Alert TV, as well as Facebook, Channel 7 News TV East Africa. From Muna and I, we're saying peace, love, and unity. unity. Bye bye. Yes, sir.